that his wife turned his heart after other gods. And his heart was not loyal to the Lord God, as was the heart of his father David. For Solomon went after the goddess of Sidonians, and after the abominations of the Ammonites. Verse 6, Solomon did evil in the sight of the Lord, and did not follow the Lord, and did the Lord as did his father David. Verse 7, then Solomon built a high place. Singkat aja from 7 to verse 10. Solomon, dia membangun temple of these deities, dewa-dewa, gods of his wives. He built the temple near the high places in the city of Israelites. And verse 11, Therefore, the Lord said to Solomon, because you have done this and have not kept my commandments and my statutes, which I have commanded you, I will surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. Nevertheless, I will not do it in your days. For the sake of your father David, I will tear it out of the hands of your son. However, I will not tear the whole kingdom. I will give one tribe to your son for the sake of my servant David and for the sake of Jerusalem, which I have chosen. Beloved by Christ, kita melihat sini that Solomon, he turned his heart away from God. Tapi kita melihat lebih lagi tentang Daud di ayat ini, bahwa Tuhan sangat hargakan relationship Tuhan sama Daud. Sampai anaknya udah bikin salah. Solomon, when I was reading this, I thought Solomon, aku dengar dari cerita-cerita dari khotbah-khotbah banyak, Solomon is a wise king, a strong king, a prosperous king. So I was curious, I wanted to know the life of Solomon. Tapi akhir-akhir hidupnya, he turned his heart away to other gods. Tapi lihat what God did. Daud udah nggak raja lagi, dia sudah mati. Tapi sangat Tuhan hargakan my servant David. Tuhan bilang, I will tear this kingdom out, but I will not take it while you live. Bukan karena kamu, tapi karena siapa? Because of my servant David. Dia bilang, I will take it from your son. Dia bilang, but I will leave one tribe. Bukan karena anaknya Solomon, bukan karena Solomon, like because of my servant David. Tuhan sangat cherish the relationship we have. We see di Alkitab contoh Daud itu, the relationship with God, the beauty that he have. And then we see, ini cuma a little knowledge so that we can see the beauty that's in the Word of God. The Word of God describes in Ecclesiastes 2. Ecclesiastes 2. This we see singkatan pendek cerita dari hidupnya Solomon. It says here from verse 1 through verse 7, Solomon pursue knowledge, he pursue laughter, he pursue great works. And here, verse 8, it said, verse 8, I also gathered for myself silver and gold, and the special treasures of kings and of provinces. I acquire male and female singers. I delight of the sons of men, and musical instrument of all kinds. So I became great and excelled more than all who were before me in Jerusalem. Also, my wisdom remained with me. Whatsoever my eyes desire, I did not keep from them. I did not withhold my heart from any pleasures, for my heart rejoiced in all my labor. And this was my reward, all my labor. Then I looked on all the works that my hand had done, and the labors in which I had toiled. And indeed, I was vanity. For all was vanity and grasping of the wind. There was no profit under the sun. Beloved by Christ, ini kita lihat Solomon.
He filled his throne room with silver and gold. Dia koleksi-koleksi dari seujung-ujung dunia. Dia koleksi suara-suara yang indah dari perempuan dan laki-laki. Dia collect all the laughter, all the joy. He says, whatsoever his heart desire. Dia bilang, I did not withhold. Dia tidak withhold any pleasures. Solomon in this chapter Ecclesiastes 6, dia tulis bahwa dia mendapat semua itu pleasures, keindahan di dalam dunia ini dia terima. Dia tidak deny DP hati. He took all the pleasures of this world, music, art, laughter, even pleasures, keindahan dari dewa-dewa lain dia ambil. He partook in the rituals of other gods. Dia ambil semua harta di dunia ini. This is the richest and greatest king of the world has ever seen. Ini raja yang paling besar that the world has ever seen. No greater king was on the face of the earth than Solomon till today. But ini raja yang paling kaya. Tapi dia bilang, there was no profit under the sun. Dia bilang gak ada keuntungan. Semua yang dia cari, semua keindahan, all the beauty and pleasures in the world. Tapi tetap dia udah mempunyai itu semua. Kita melihat di dalam dunia ini banyak orang kejar harta. Mereka kejar untuk mempuaskan hati mereka. Solomon udah bikin semua itu. Dia udah mendapat all the pleasures of the world and all the things that you get from other gods. He even built temple in the high places of other gods. Tapi tetap dia bilang, it's all for nothing. It's like grasping the wind. Coba, grasping the wind. There's nothing there. Nggak ada kuasaan hati. So different than when I was so different than David. Solomon's throne room, Alkitab tulis, is full of laughter, full of merriment. Mereka party terus. They enjoy wine. Here in Ecclesiastes 2, he has vineyards. He enjoys wine, laughter, music, songs, riches, all the pleasures of the world. Tapi, his throne, Solomon sit on his throne full of all the pleasures of the world. But bapaknya, Daud, in his throne room, the throne is empty. Beloved by Christ. Karena kita tahu Daud, dia kerinduan hatinya untuk selalu di dalam rumah Tuhan. Selalu di dalam hadirat Tuhan. Seperti kita sekarang di sini. You know, we yearn to be in the house of the Lord. Why? Beloved by Christ. Let us go to Psalms 16. Solomon, dia mencari dan mendapat semua keindahan di dalam dunia ini. Tapi dia bilang, it's all for nothing. Nggak ada keuntungan. Nggak ada joy and happiness. In here, Psalm 16 verse 11. Daud tulis, you will show me the path of life. For in your presence is the fullness of joy, and at your right hands are pleasures forevermore. Beloved by Christ, dia tahu bagaimana tentang Tuhan Yesus. Amen. Dia bilang, for you have shown me the path of life. The way of Christians, the way we live. Dia bilang, kita melihat dalam hidup Solomon, the way the world lived, yang paling tinggi-tingginya, the greatest king that the world has ever seen. Tapi Daud tulis di sini, you will show me the path of life, cara hidup kita. For in your presence is the fullness of joy, and in your right hand. Kita mendengar firman Tuhan di minggu-minggu yang lalu. Yang right hand itu apa? Right hand, Jesus Christ sit not at the right hand side of God, but at the right hand of God. And here di dalam Tuhan Yesus, di mana kita ada, are pleasures forevermore. Semua keindahan, semua fulfillment, the yearning of our heart. Daud bilang is like a joy, bukan kayak berpesta-pesta, senang atau pergi jalan-jalan ngelihat tempat-tempat yang indah, senang terus kelar itu ya. Oke. Senang, oke. Tapi di sini di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan kita, at your right hands is pleasures forevermore. Beloved by Christ, aku melihat di sini
Beberapa minggu lalu aku membaca ayat ini sampai aku menangis karena berapa hari sebelum aku baca ini, aku lagi jalan-jalan ke pantai. Terus it was the perfect day. The sand, ombaknya was so soft. On the right side banyak batu-batu yang besar-besar. And then di dalam batu-batu itu ada kepiting-kepiting kecil yang sepi sekali. Terang, panas, tapi ada awan rupa sombar. So it was, and then there was a shack. It was a really beautiful day. Dan dari kecil, kita ingat Bapak mama kita dari Rachel selalu senang sekali untuk keluar sebagai keluarga untuk pergi Grand Canyon. Semua mereka mau pergi. Terus aku sama Rachel selalu dibawa untuk melihat tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang bagus. Dan waktu aku baca ini ayat ini, kita masih di dalam auto, di dalam truk. So lama kita truk. Oh, semua tuh so kuasai semua tuh tombol-tombol, semua yang tuh rem, all the buttons, so ndak ada yang baru. Semua tuh lampu-lampu yang ada di dashboards, ndak ada yang baru. Semua kita so tahu DP apa. Ndak ada yang baru di dalam truk itu. Tapi when I was reading this verse, aku merasa that the most beautiful place was over there, was in my truck while I was reading the Word of God. Dan saya sangat bersyukur that kita udah tidak lagi dalam zaman Daud. Itu aku mulai mengerti keinginan Daud untuk selalu lari keluar dari ruang tahtanya terus pergi gereja. Dia bilang lebih baik kita jadi orang buka-buka pintu di dalam gereja daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Karena ini beauty, the joy, the perfection that is in the Word of God. Aku merasa wow, sangat indah itu a revelation of God. Daud sangat indah itu, dia mau selalu untuk di rumah Tuhan. Dan aku bersyukur karena tak suka mau pergi gereja, tapi ada sementara kerja, sementara di truk, cuma pindah di kursi sebelah, berlutut, terus berdoa, and then the presence of God, the fullness of God, I feel the beauty of God in my heart. And then semua ayat-ayat aku teringat yang tiap hari Minggu kita mendengar firman Tuhan, that the Word of God, aku mulai sadar waktu aku mulai lihat itu keindahan dari firman Tuhan, dari Revelations. Karena aku sadar di dalam dunia ini banyak works of art that is natural and that is man-made. Orang-orang serta mereka melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, mereka rasa inspire. Terus mereka membuat sesuatu. They make something. Karena inspirasi dari dorang dapat, whether it is a song, whether it is lukisan atau a statue. Dan people from around the world spend their money, spend their time untuk datang lihat pekerjaan yang indah dari orang yang bikin ini dengan inspirasi yang mereka dapat. Terus Alkitab, khotbah yang kita mendengar hari Minggu berapa minggu lalu, kita tahu bahwa Alkitab tulis that the Word of God is written by the inspiration of the Holy Spirit. What beauty lies di dalam lembar-lembar ini, where it is by the inspiration of the Holy Spirit. And the beauty yang di dalam ini, saya sangat bersyukur karena the beauty that's inside here, Daud belum pernah lihat, generations after generation belum pernah lihat, tapi now it's revealed in us. Daud, dia selalu mau pergi di rumah Tuhan, where the Ark of Covenant, where the presence of God ada. Tapi sekarang like Daud harus selalu mau pergi di rumah Tuhan. Tapi sekarang wherever we at, don't you know that our body it is the temple of the Holy Spirit. Di mana kita ada, whether di tempat kerja atau di jalan-jalan, kalau kita mulai menyembah Tuhan, sekarang banyak tanpa dorang paksa harus pakai mask, tapi jadi berkat buat kita karena kita ingat music pastor kita, dia kalau kerja pakai mask, he speaking in tongue di dalam mask, orang tidak dapat lihat. So ini pas while we are wearing a mask, di mana tempat aja biar nggak pakai mask juga, biar di auto sampai muji-muji Tuhan, is like
worshiping God in the temple of God, where the presence of God is, where God enthroned Himself in us. And then this mystery that was hidden ages to ages, we know that Christ, He is in us. Christ is working in us, beloved. By Christ, we see in 1 Peter. In 1 Peter. Ini ayat 1 Peter 1 verse 23. Cuma mau ingatkan aja that here, having been born again, not of the corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. Try to keep this in mind. Waktu kita akan lihat ayat-ayat yang berikut, tapi keep ini ayat di pikiran kita. Having been born again, not of incorruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. Ini tulis, having been born again. Udah lahir baru. Bukan, not by, in other verses, not by the will of man. Bukan karena keinginan orang, tapi kita lahir karena by the will of God. You know, here we are born again, not of corruptible seed. Bukan dengan di dalam daging ini, but of incorruptible, through the word of God which live and abides forever. Keep this in mind. Mari kita buka dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 2. It says here, you are epistles written in our heart, known and read by all men. Verse 3. Clearly, you are an epistles of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. Tinggal di sini aja. We see here that clearly, Alkitab tulis, kita sebagai orang Kristen, dia bilang, clearly you are epistles of Christ. Epistle itu surat-suratan. Why? Kenapa ini bilang you are epistles of Christ? Alkitab tulis bahwa kenapa kita ini adalah firman Tuhan, written words, firman Tuhan of Christ, ministered by us, written. Yang orang melihat kita is written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. Alkitab tulis sini bahwa sadarlah kamu that you are the word of God. Dunia akan lihat firman melalui siapa? Melalui hidup siapa? Why? Kenapa ini? Tuhan bilang we are epistles of Christ. We the word of God. Why is it written here? Describe torang sebagai firman Tuhan yang berjalan. The word of God written in us by the Spirit of God. Because of the secret that was revealed unto us. Rahasia itu sangat wonderful. In Corinthians, kita terus di akhir 2 Corinthians 3 ini, ayat yang terakhir. Yang lalu Daud sama Musa sama semua orang-orang di Alkitab tidak bisa lihat Tuhan directly. Dorang harus lihat with a veil atau Musa dari belakang. They cannot see God in the Old Testament. Why? Kenapa? Why dorang tidak bisa lihat Tuhan in the Old Testament? Apa yang akan terjadi kalau orang lihat God face to face? Di sini rahasia that's so precious. Why
Kenapa yang lalu-lalu nabi-nabi nggak bisa lihat Tuhan face to face, and now after Jesus died, we can see God face to face? What happens when we see God face to face? Here, verse 18. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of God, the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Yang dimulaikan di Corinthians 3 ini, yang pertama ada tulis, you are epistles of Christ, not written with ink. Bukan ditulis di badan dengan tinta, but in the heart by the Spirit of God. God says, people, you are the Word of God living. Why? Because we finally can see the revelations of God. When we read the Word of God, we know that all the beauty that's created with inspiration of this world, but the Word of God is created, was written by the inspiration of the Holy Spirit. We see the beauty, it working. We see the beauty of God working, not just in an outwardly manner, but when we see the revelations of God, it says here, when we see God with an unveiled face, when we cari firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, Alkitab tulis, when we receive the revelations of God, what happens? Tuhan bilang, kamu yang berubah, change in state, you become into the same image. Di ayat yang lain ditulis, first kita melihat dimly, but then as face to face. Beloved by Christ, hidup yang keindahan yang di dalam firman Tuhan, the works of the Holy Spirit is made reality, is seen in us, di dalam body of Christ. Starting from when Jesus died upon the cross. Saya senang sekali itu lagu yang tulis, only a moment truth will seem, reveal this mystery. A crown that have no dignity, a crown, mahkota duri, have no dignity that Jesus wore. And the King, He was placed for all the world to show this grace. Tuhan dipakai mahkota duri, dicambuk, terus ditaruh di atas kayu salib untuk kasih lihat ini disgrace, ini semua kejelekan, but only beauty flowed from that place. Beloved by Christ, when we read the Word of God, we are being transformed into the same image. When we receive the revelations of God, when we terima firman Tuhan di dalam hidup kita, we become like the Word of God, and we see that Solomon, with all his splendor, with all his might, with all his riches, and all that he has from all the gods and all the world's pleasures, nothing compared to what David saw. For in your presence there is fullness of joy, and in your right hand there is pleasures forevermore. Beloved by Christ, sedikit kesaksian, jika waktu aku sementara membaca firman Tuhan ini, aku mulai mengerti, aku salah mengerti yang lalu, struggle gitu, karena kalau something yang aku perlu, a lot of time itu terjadi, tapi kalau ada something aku perlu, aku selalu coba dengan iman, berusaha dengan iman untuk mencapai itu. Tapi serta mulai baca firman Tuhan, saya mulai mengerti bahwa bukan kita yang mau bawa the things of the spiritual. Semua yang di Alkitab itu spiritual, that is everlasting. Bukan kita mau pakai kita pe iman untuk membawa itu semua spiritual thing untuk di dalam physical realm ini, tapi di dalam firman Tuhan katakan we enter in it. Bukan kita yang mau bawa itu spiritual, but we enter in God, like the river, like the throne of God, first to your ankles, then to your knees, then to your waist. Sekarang udah you sink in it. You when the word of God, we receive the revelations of God, we receive. Kalau masih di ankle, the river, the throne of God, or the knee, or the waist. Kalau musuh datang, kalau army datang, biar cuma di waist, biar sampai di waist, mereka akan lihat, oh sana David,
Itu DP target sudah apa. Tapi when we sink, when we are submerged in this mighty river, no matter what great army, even we see the Pharaoh's army, the most powerful nation at that time was going after Moses. When he sees, when we submerge into the waters, when the enemies come, what do they see? They see a rush, a mighty river that's flowing. Bukan mereka. All the enemies is not gonna attack you. They have to go to the water karena you sink in it. And then mulai aku mengerti itu during sometimes when I'm at work, when it gets busy, when I start my work, I see since 2 people uses the truck, I see my bensin cukup buat hari ini. I see all the fuel is enough for today. Tapi di waktu hari itu kita udah kelar kerja. Tapi mereka kayak bisa satu lagi tolong-tolongan. Cuma dekat pergi Victorville. Cepat-cepat aja kamu ambil terus drop. Terus aku ya. Karena udah mau pulang. Nah udah 10 jam kerja. Aku udah mulai capek. Aku ambil aja terus bentar doang. Aku pikir bahwa my fuel was enough for that day. Is enough for that day. Tapi mereka tambah, kita So pas kita badengar lagu, dia apa, tas ndak perhatikan tuh apa. Pas kita sampai di Tampah, kita baru drop, kita lihat biasa kalau so kosong, lampu so lama menyala. Kalau so sandar, so mau mati, so babunyi, tut, babunyi. Pas keluar kita lihat, so sandar. Tuh jarang so sandar. Tapi serta karena lampu babunyi, so sandar ini. Untuk mau pulang, sekitar 40 miles naik gunung. So nggak cukup. Ada sometimes di truk-truk ada kayak reserve tank gitu. Tapi misalnya reserve tank kalau ada 8 to 14 galon tetap nggak cukup. Karena 40 miles untuk pergi di terminal aku juga naik gunung. Aku pikir ada tempat gas yang aku bisa isi. Tapi dia itu 15-20 minutes turun gunung. So tak pikir kalau mau pergi isi bensin, mau tambah so lama kerja, so 11 jam kerja. Kalau kita mau isi bensin, kok naik ulang ya, maybe 12-13 jam kita kerja, baru kelar. So lalah. Kita lihat itu secara ilmu, semuanya nggak cukup. Semuanya nggak cukup. Tapi udah lelah, saya pilih, saya percaya aja. Kita percaya aja. Karena nggak pernah Tuhan kasih biar kita. Memang nggak pernah Tuhan kasih biar dapat lihat. Sometimes kalau lagi susah atau lagi in troubles, sepertinya Tuhan tinggalkan. Padahal serta kita lihat back, nggak pernah, Tuhan selalu ada. All things semuanya work for good. So udah percaya sekali Pak Tuhan. Karena saya tuh daripada mau belok kiri untuk 20 minutes turun gunung isi bensin, aku belok kanan 40 mile naik gunung. Dengan bensin udah sandar. Sementara aku drive, I start to speak the word of God. Aku bilang, in the name of Jesus, fuel jangan kosong, jangan habis. In the name of Jesus, fuel jangan habis. Tapi tiap kali kita lihat tuh jarum, takut. Karena mau gimana? Karena kita bilang, in the name of Jesus, jangan habis. In the name of Jesus jangan habis. Terus kita sadar, kita bersyukur kita ada iman gitu. Tapi kita rasa bahwa perkataan kita perkataan tidak cukup kuat. Kita rasa ragu. Serta kita lihat itu jarum, kita tetap takut. Apa kita jangan lihat, kita ingat tuh cerita tentang Lot dengan DP istri. Dia lihat tuh masalah, dia jadi tiang garam. Ini kita lihat, jangan lihat Jo. Tapi kita rasa bahwa perkataan kita, even though in the name of Jesus jangan cukup. In the name of Jesus cukup. Kita rasa bahwa tapi
perkataan tidak cukup kuat. Kita pe iman, kita rasa tidak cukup kuat. Tapi saya sangat bersyukur bahwa bukan cuma kita pe iman. Tuhan kasih pak kita iman of Jesus Christ. Yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. So aku cari di dalam hati, bilang Tuhan, bagaimana ini? Terus yang ayat yang muncul di kepala kita itu, My God shall supply all your needs according to His riches in glory. So aku bilang itu, in the name of Jesus, my God shall supply all my need according to His riches in glory. Dan aku mulai sadar bahwa misalnya kalau Tuhan kirim malaikat untuk isi bensin kita, semua yang what is seen is perishable. Itu akan perish. Tapi bukan kita mau bawa the thing of the supernatural into the physical realm. Tapi kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita masuk in the river. Seperti yang ayat yang 2 sebelum ini, yang di 1 Peter itu, dia bilang, we are born again not of the corruptible seed but of incorruptible by the Spirit of God. Kalau rusa lahir di darat, apa dia mau hidup di air? Atau kalau ikan lahir di air, apa dia mau hidup di darat? Atau apa dia ikan itu mau ambil air, terus bawa di darat, terus hidup dalam tangki air di darat? Enggak kan? Terus kita, David was still human. But now us, we are born, why? Of the living word. We are made born again of the living word. So bukan kita mau bawa firman Tuhan itu untuk kita keperluan. Tapi lebih indah itu kita masuk dalam firman Tuhan. I says, in the name of Jesus, my God shall supply all your need according to His riches and glory. Wow, biar kita lihat tuh jarong, so ndak takut. Karena apa? Ndak perlu percaya, so bukan kita pe iman. Ini, my God shall supply all your need. Itu apa? Apa kita mau berusaha percaya? Itu my God shall supply all your need. Firman Tuhan itu, itu gift. Itu Tuhan kasih pak kita. Kasih pak orang semua. Karena apa? Bilang, because He loved me. Now the life that I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kita nggak struggle untuk mau percaya itu. Waktu kita bilang in the name of Jesus, fuel jangan habis, fuel jangan habis. Kita sadar semua perishable. Apa kita perkataan cukup kuat? Tapi when I find in the Word of God, oh my God shall supply all my needs in the name of Jesus. Nggak perlu percaya lagi. My hati udah lega. Karena apa yang mau percaya? Udah itu di situ kita hidup. Dan udah di situ kita born again. We meditate the word of God. Berkali-kali hari Minggu ini kita mendengar firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan. Itu tanpa kita sadar we are being transformed. Karena Alkitab tulis ini rahasia that was hidden from long ago. Sekarang kita bisa lihat Tuhan with an unveiled face. Kenapa? When we see God with an unveiled face, Alkitab katakan that we be transformed, become to the same image. When we see the word of God, oh my God shall supply all my need. Yaitu tertulis di hati kita, tertulis di hidup kita, bukan dengan tinta, tapi dengan spirit. Dan itu become a part of my life. And then sementara kita berdrive, kita lihat tuh tangki tetap sandar. Tapi 40 mile mulai naik-naik. Tapi ndak ada keraguan. Biar udah lama kita kerja di truk, semua kita sudah kuasai. Dan I know itu nggak akan, ada sini juga orang-orang truk pasti tahu kalau udah sandar 40 miles naik gunung lagi. Nggak mungkin itu apa. Tapi udah nggak ada keraguan untuk gagal. Kenapa nggak ada keraguan untuk gagal? Karena itu bukan di realm kita lagi. Itu Tuhan sudah kasih ke kita. Tuhan bilang, I will supply all your needs according to His riches in glory. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan. Nggak jadi takut. Biar kita lihat tuh jarong masih sandar, tapi tetap nggak ada ketakutan. Because it's the faith of Jesus Christ. It was given to me. And sementara naik-naik, kita kepikir, aduh, bagaimana ini? Kita pe co-driver. Kalau dia mau pakai itu truk sesudah kita, bagaimana kalau dia start kok langsung mati?
Kita tahu itu cukup for kita, tapi bagaimana for dorang? Tapi kita sadar bahwa di mana ada tangan Tuhan, Tuhan itu selalu berkat. Di mana tangan Tuhan, tidak pernah kekurangan. Tuhan nggak memberi kita pas-pasan. Alkitab yang tulis di ayat tema kita, created in Christ to do good works, which God have planned already. All your needs, semua yang kita perlu Tuhan sudah sediakan. Sediakan di mana? Di dalam firman Tuhan. Serta aku sementara drive ke atas naik gunung gitu, aku ngerti juga tangki truk kalau dia miring samping atau miring apa, sometimes jarumnya ngedansa gitu, naik turun. Tapi ini kita udah tes. Kita parkir di begini, masih sandar. Kita parkir di begini, ya masih sandar. Tapi serta kita mulai drive ke atas, kita bagaimana for kita peko driver. Sementara kita drive, jaron bukan menurung, tapi kongan lampu babuni, semua menyala. Tapi the more I drive, the more tu jaron banai. Sepanjang kita drive 45 menit, 1 jam sampai di yard, tu jarum dari sandar mulai naik, terus lampunya mati semua. Sepanjang jalan dari tempat yang aku ada sampai terminal aku bisa pulang, nggak perlu tambah berjam-jam lagi kerja. Aku bisa pulang dengan aman, dengan safe, dengan tenang hati, nggak perlu khawatir. Karena jarum itu makin hari makin naik. Pas aku sampai di yard udah naik semua, udah nggak ada lampu-lampunya, semua udah bagus. Dan aku senang sekali karena bukan soal bensin, Kalau bensin itu ya apa? Tapi aku senang karena Tuhan katakan bahwa I will supply your need. Dia bilang di dalam firman Tuhan, kita nggak akan pernah kekurangan. Semua harta kekayaan di dunia ini, kita lihat Solomon tetap dia ndak ada beauty yang bisa puaskan hati dia. Tapi di dalam firman Tuhan, bukan kita mau ambil firman Tuhan untuk the things that are seen is perishable, akan berlalu. Tapi yang hal spiritual, it is everlasting. Apa kita mau ambil itu everlasting, terus bawa di dalam realm ini of perishable? Atau apa kita mau pindah di dalam firman Tuhan, di mana itu everlasting? Kita tahu, kita senang bukan karena bensin ya tapi kita senang karena di dalam Tuhan itu, God shall supply all your need according to His riches in glory. Dan itu kesimpulan, itu firman Tuhan is yes and amen. All the pleasures of the world tidak terbanding dengan in your presence there is fullness of joy. And the word of God describes us this pleasure, this beauty, this fullness. It's in us. The inspiration of the Holy Spirit, written by the inspiration of the Holy Spirit that is being revealed in us, transforming us into the wonderful, beautiful of this world. By what? Because we can see firman Tuhan sekarang, because we can see the revelation, mau atau tidak. Karena itu di dalam gereja ini selalu bagus, kita suka suasana di gereja ini, biar orang mau apapun, sifat apapun, selalu setia aja dengar firman Tuhan. Karena betul-betul rahasia itu yang disembunyikan from ages to ages, now revealed in us, that Christ it is in us. And when we see the firman Tuhan, the word of God says, you are being transformed, mau atau tidak. And then little by little kita melihat bahwa kita masuk di dalam ini realm of the everlasting, di mana semuanya God has prepared for us, bukan karena dan kuat dan gagah kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan Yesus begitu sayang kita, begitu Dia hargakan relationship kita, begitu indah ini relationship dengan Tuhan. Kita bisa lihat sedikit dalam relationship Tuhan dengan Daud. Semua anaknya Daud, grandchildnya Daud, Tuhan bilang because of David, dia bilang I will not take from you while you live.
Tuhan sangat mengasihi kita, dan lebih lagi kita sekarang di dalam firman Tuhan. Sekarang nggak perlu rupa David lari-lari ke gereja terus, tapi sekarang our body, it is the temple of the Holy Spirit, and indah aja when we worship by ourselves. Lebih indah lagi kalau di dalam gereja kita menyembah Tuhan bersama. Karena itu selalu lihat kita yang Rachel dari kecil tidak pernah mau tinggal jauh-jauh dari gereja. Bukan karena orang tua paksa atau orang tua suruh-suruh, tapi betul-betul keindahan itu nggak bisa cari di tempat-tempat lain. Solomon, dia sudah mempunyai semua keindahan dunia ini, tapi tetap dia bilang itu profit him not. The greatest king that the world have seen, the worldly have seen. Tetap dia bilang profits nothing. Dia bilang, tapi in your presence there is fullness of joy. And then terima kasih. I hope it blesses you. Dan kita serahkan pada gembala.